direct feed. Can the sound team take care of that? Dear sound team, I still hear my voice in the direct feed. Testing 1, 2. Namo Shakyamunaya Buddhaya. I hear 2 voices in the direct feed. Dear community of brothers and sisters, dear lay friends, today is the 7th of January in the year 2024. We only have 1 more week before we end our rains retreat. And the first thing is that to establish a boundary for the rains retreat for 3 months. If we look for 3 months, it's just 90 days. And if we are always counting the days, like checking the days off. But before you know it, it's the end of the rains retreat, and there's only 1 week left. And the Venerable Thich Phuoc, and there are 2 poems. He said the Avalokitesvarya dwells in the days of month like water, and then poverty and richness is like a cloud in the sky. It comes and it dissolves, and it comes unexpectedly, and then it dissipates easily. Wealth is like that. A life of a person, lifespan as a person, can come together because of many favorable conditions, but there's only just needs to be 1 small condition, the disease, a virus, and we don't know. It will make us feel that like we had unexpectedly felt it, like coronavirus had made us very scared. But once everything, all of that is settled, our times, our days in life are numbered, and it just flows like a river, and it seems like a reality. It is not something on the outside of us, but it is right inside of us. And so but not many of us are aware of this fact. And in our everyday life, we sort of feel like sometimes we feel that we're very unskillful in the ways that we interact, and we don't have clarity in our path, in our life. And we have a lot of affliction and sorrow, hatred, and it seems like these sort of things does not bring us any kind of benefit. It doesn't make you healthier. It doesn't make you prettier. And so they try. They are angry with each other for a long time. And the most pitiful thing is sometimes in our everyday life, and we can't even live with our neighbors. You're angry with your partner. We sort of it makes it a heavy atmosphere in our family life. And the more pitiful thing is that in this life, there's
there's a there's a lot of interactions that brings about suffering for ourselves. And we come to the monastery to ordain as a monk, and sometimes we continue to be angry as a monastic, and sometimes there's some monastics who are not unskillful, and they continue to create suffering for others, and they cause suffering and pain for themselves. We hate each other, and we can really love each other. So in all, it seems that we'll recognize one thing is that the truth is that days and months they continue to flow, and then the life is very fragile, and so then we need to invest our life into something wholesome, so that there's deep space. Can you hear me? Now can you? Then I would like to repeat this again. We are present here. I've been here for 20 years already, and I'm not proud of it, but I'm just here. I didn't go anywhere else, and I observed the daily life of here, and I'm very proud of the brothers and sisters who are very young. And if they saw the energy of learning the Dharma is what they have experienced in order to transmit is two things. There's not much they don't have because they're still very young monastics. But I think that they're more than me that because they can speak English, but in order to teach the Dharma, I'm not sure that they can teach the Dharma like me. A little bit boasting, but I'm more confident of another thing is that this. There are a few brothers and sisters from Vietnam, and they come over here. I lived here in 20 years, and in one word of the American word, they break it into two, and I still can't read it. And I'm sort of stubborn, and I'm bullheaded, and so then I've been here for 20 years. I just speak Vietnamese. And because of that, I don't need to speak English because there's so many brothers and sisters here who speak English. But I can, this is just joking, but I think because I'm too old already. And why would I want to try to learn English when I don't have much time left? And then the work is not to teach the Dharma, is not to interact. My work is to do my work, to finish myself, because my afflictions are still there. Birth and death is still there, right there. And I do not know where I'm going to, where I will go to, and where I come from. So then why would I want to waste my time finding a temple and then to read and to do things into society? So therefore, I'm stubborn enough to live in every day, steadily every day. So then I feel that I'm here for 20 years, and the things that I observe in the Sangha is that they are still very young monastics. And every single time there's the rains retreat, there are many people from many different states and many different countries that come here. And it seems that those people, they have learned with Thầy. And they have done research and studied Buddha Dhamma, and they have learned from many different traditions. So so we're gonna do this again. Can you hear me? Testing 1, 2, 3, 4. Is there everything okay? I just take a breather. If you can hear this inside, I'm just gonna talking gibberish until we can hear each other again. Do I need to repeat myself again? Hình như là họ vẫn chưa nghe hết thầy. So we traditionally for our friends who are here for the first time, and the Rains Retreat is an annual retreat. Can you hear me now? Testing. So then what had happened is that it seems that
they're not tired of coming to Mỗi Deer năm vào Park. mùa hè Every day during the và những khóa summer tu họ đều and muốn all đến the đây chơi retreat, ở they đây. buy their plane ticket and they Hao come tốn here. tiền nữa đấy. They waste money coming to Deer Có những Park. người sống ở But there are đây some people who 3 live tháng here họ for chỉ uống 3 2 cốc months sạch. to practice for 3 months with the brothers Nghe and quý thầy sisters, cô and they hear mới nức mắt thôi. Tu just còn rất share the young dài, monastics, nó and bật they're ra still just breathing in and nhiêu đó là breathing out, dài. and when that much, and we Cái repeat it chuyện over này and over. cái ông đã dạy This is rồi. Thai has already taught Tức breathing là in and thiền everything else. sinh But then the lay friends có hạnh lạc lớn with như the các sư anh higher lớn thì cũng status, dạy or cái like the này. elder brothers and sisters, also teach this Thế nhưng breathing mình in để ý and breathing rằng là out. chưa But có then một there's thiền one sinh thing, that nào tới there's đây no tu tập lay với friend các that has thầy come here to 3 practice ngày, with the 1 brothers tuần, and sisters 3 tháng. 3 months, Mà họ and không that biểu hiện they được do cái not sự bình an, hạnh phúc manifest của their họ peace khi họ ở đây. and joy while living here. Càng dễ thương hơn And nữa the most là khi họ kinder thing rời is nơi that đây when they đi, họ leave đều có here, những they all lời have these chia words sẻ rất là of chân tình. sharing that are very Họ cảm wholesome and ơn cái sự có heartfelt, mặt and they're của các grateful thầy for ở the đây để presence yểm of the trợ brothers họ. and sisters that have supported them in their practice. Và And thưa đại chúng rằng với cái the nhìn community, rất with là the thực tiễn view về of the việc very realistic view of the cái kiểu mà Vietnamese đi people, like nó when they hao thì giờ, come nó mất to the tiền đến monastery to đây thì waste chỉ time to duyên come nhân duyên dáng here, đi tới đi lui. and they just come back and Học forth cái and gì thấu breathe and vào thấu smile. ra, dường như họ Yeah, tính but trên cái chuyện lời lỗ, họ and thấy then không có gì they quan said, trọng. the Vietnamese Đáng people, buồn they với don't, thực there's tiễn. nothing really important for them to Điều take này home. mình không có ý nói And chi I'm not về cái saying sinh this hoạt just to của cộng say đồng Phật like the viện đối với Vietnamese công phu people tu are tập not nhé. about their practice, not Đó là judging một them hiện about their thực, practice. cho nên mình But nói that điều is the này để chú reality. ý. But I just want to say this so that you pay Nhiều năm attention, vừa is that qua, so many years have passed. 3 tháng an cư của chư 3 months Tăng chúng đi rains lên retreat đây, of the mình chưa thấy rains retreat, I have never 5-3 người Việt Nam lớn tuổi. seen 5 or 6 people come, Vietnamese people come to Đã về hưu, practice, có or phương those tiện, who have retired to come, đủ who have sống cho tới enough già, cho means tới to chết. come and to live and Họ to có practice, gan mà về but đây ở they 3 tháng để dare tu to như come vậy. here to live for 3 months to Hay. practice with us. I've never seen that in my 20 years Thế nhưng of mà of mình nhìn living những here. người trẻ But if we look của at the thiền young sinh Mỹ, people of the những người trung niên, những người American già, young nhiều lắm. adults, middle age, there's so many people who Và come. nếu vô đây mà And học cái pháp if chi this is, they come here của to Thượng learn Thừa như là something bát nhã like quan the nghiêm niết bàn, những cái văn Prajnaparamita, có rất nhiều cao siêu Mahanirvana á, giống Sutra, như of là all kinh. these Thai sutras, Ngày then này there's nothing at all một pháp thiền but niệm just xứ thôi. one Thế contemplations on the nhưng họ đến sutra đây of the họ four đầy tiếng lạc. establishments of mindfulness, but they feel, they touch the joy and Rồi the tới peace. đây về họ And đầy so they lòng tri ân come, đối and với các thầy therefore cô lần very hai. grateful with the brothers Từ and điều này cho sisters. nên mình And the nhận ra second thing rằng là from this, I những recognize one văn thing, hóa đời is that sống the culture of our everyday khi người life, ta có sự tu if tập they have the practice, có thể nếm trải một chút hương vị chánh we pháp can thôi, taste a little bit of the Dharma, làm cho mình bớt khùng một chút thôi, and it will be less sống an lạc, stressful, đừng có giận and you dữ, have peace and joy. căm You thù, don't have a cay lot of đắng, anger ghét vơ. and hatred. Tâm hành của chúng Your ta nó mental tràn đầy cái formations hỷ are lạc đó, full of dường như nó joy and là một happiness, and it loại seems like kiến there's a tánh type tự of nhiên offering, a làm natural thành một cái offering that we vùng quang have, phổ and it's something like, an and bình creates để cho người uh, không tu nữa a đến gần halo. A và halo cảm around nhận you, được a sự bình protection around you. an. The people who come towards you, they also can touch your Và peace and joy. nếu phiền não And nó if là một loại lây afflictions lan is a type từ of tâm thức viral của ta đến disease tâm thức from của our người, mind to giận another dữ nó person's là mind, một loại then dịch bệnh nó cũng anger lây lan, căm is ghét nó cũng a lây lan. virus, Thế and thì hatred is a cái virus. chuyện tu Then tập, that means our năng lượng practice, bình the an, energy of tấm peace, lòng rộng mở our yêu heart thương, of generosity, khi có sự thực tập when nó we cũng have là the một loại lây practice, lan rất tự is a nhiên. type of virus also, Thế cho nên natural thiền sinh virus. họ không So có therefore, the ngại lay ngần chi friends sống với các thầy are not về đây cho having những any khóa tu. problems living here and practicing with the Mình lay nói điều friends này here, không có hàm and ý quảng with the cáo monks chi here. về But cái I'm thiền not học viện, here to just không. to do any marketing for Deer Park Bức Monastery. xạ tự nhiên hương thôi, But then, có mùi thơm as tự long nó as there thơm is a thôi, không cần quảng fragrance, it cáo. will be fragrant by itself. I'm not doing Thế any nhưng nói marketing điều here. này But the thưa one nhau thing that I rằng want to là tell you trong đời is sống that bình in our thường của chúng everyday ta life, rất là as nhiều cái nhân there's a duyên nó có thể lot of lấy mình mất favorable mạng. conditions that can create for Cho you to nên nếu các lose your vị life. chưa có nhân duyên So, but if you do not gần gũi have tam those bảo, tiếp conditions xúc to be với close cái to the nguồn chánh brothers pháp and sisters, with the Dharma, để thực with the tập, thì các Buddha vị to nên practice, trân quý then you should đời sống treasure của mình, đừng your có life. phí phạm nó, If you have the đừng để conditions to cho be here, buồn, cho do giận, not cho căm allow ghét anger and nó hatred tràn to ngập thân tâm mình, fill nó your hủy body hoại and mình trước mind tiên and destroy và yourself nó
for yourself and also your environment.
Điều thứ hai And dễ the nhận second ra đó thing là is that kỳ we thực can rằng là cái chuyện recognize tu is tập that our practice nó không phải là chuyện niềm tin. is not about blind faith. Chúng ta đa phần đến với The đạo, majority of us nhất là become cái to the văn hóa practice, Việt. especially in the Vietnamese community. Bố mẹ ta quy Our tâm bảo, brother, our father and mother ta có have niềm tin taken rằng Phật refuge in là the vị Buddha. thần linh, You take refuge in có the thể giúp Buddha or ta faith in the Buddha, like a vượt qua spirit or tai a God nạn, that can help you overcome cứu vớt obstacles đời or sống ta. accidents and disasters and Và save thậm your chí life. rằng And là in ta không fact, cần tu you bao don't need nhiêu. to practice much Người thân ta either. mất rồi thì tới After chùa your nhờ loved mấy ông one has thầy, passed away, ông then đọc you cho go cái to tên cái rồi this bố mẹ temple mình and you bay về cảnh giới ask Tây your phương. the Dường như monk cái to niềm tin recite ngây your thơ của chúng monk's ta là như name, vậy. and then your parents will be born Trong to khi the đó Pure thì thưa Land. các vị, But in the meanwhile, một trong những tôn in giáo one có mặt of the trên hành tinh religions that này has been không cần niềm present tin, đó là that đạo does Phật. not need faith is Cần Buddhism. đến với đạo You Phật là just need đến to với trí come with tuệ thôi. Buddhism. You come to wisdom, not Các faith. vị cũng nhìn ra điều And này if you nhé. recognize this, if you look Từ at niềm this tin also ngây from thơ của ta, the nó trở thành một loại naive cuồng tín faith rất là dễ. can easily become Và blind khi faith and tôn giáo cuồng superstition. tín thì nó And hủy when hoại the hành tinh, chứ blind không faith phải and hủy hoại một superstition, it vùng quốc not gia. only Điều này destroy lịch one sử chứng person, minh but rằng a whole nation and khi even niềm a tin người ta country. đạt đến When mức their độ faith cuồng tín comes to thì blind faith, cái tác hại của super nó blind lớn faith hơn là những tiểu and tiết. dogma, then if it's even more destructive, Lịch sử chứng then minh rằng là cái transformative. tiểu tiết cộng sản And ở Ấn then Độ like tàn ác nhiều, the lần hàng nó communist có is khả not năng as hủy diệt tới 40-50 triệu con người. communism Thế is nhưng not mà as evil, nó sẽ có giai đoạn but then phân pha, religion can có giai spread, đoạn bị and những tiểu tiết dogmatism khác of a religion can trung spread hòa, and be very tức là spread and làm cho cause nó bớt đi cái sắc disharmony máu. and take away the Thế nhưng mà niềm tin lifeblood thì of the không bao people, giờ. but faith not. Các vị nhìn vào If you cuộc look chiến ở Trung Đông into the hiện tại, world, các vị nhận to the ra war in the Middle East, cái and you chuyện thù recognize hận của hai the dân tộc đó nó hatred không and tính anger bằng trăm between năm, Israel and nó tính bằng Palestine, ngàn năm. they count for thousands of years. Và cái điều này nó sẽ kéo And this dài will cho tới carry ngàn năm on for sau chứ nó không dừng thousands of lại. years later, and it will not Từ cái stop. điều mình ví dụ And trở for an lại cái example, chuyện that dân from like thưa right thưa các now, vị, that what I would like riêng to đạo tell Phật, you, like in Buddhism in ta không itself, phải đến với đạo you Phật bằng cannot niềm come to tin đơn Buddhism thuần, just by hãy faith. đến với đạo You Phật, should come đến với to con đường tu Buddhism tập bằng before trí the tuệ thôi. practice with insight. Trí tuệ đầu tiên nó The đưa first ta insight đến đó là that chúng ta brings you nghiệm ra here rằng is that you can recognize that không có thần linh nào cứu there's ta. no spirit or Đức Phật God cũng that can không hề serve you. đưa The bàn tay Buddha vàng đón ta doesn't want về cảnh giới to nào, welcome you to this realm ngoài or cái that việc là realm other chính tự than ta you yourself thay đổi nhận thức của change ta, your thay đổi suy perception, tư to của ta, change your way of và thinking, sống theo and năng to lực trí live tuệ, according hiểu to biết từ insight, chúng ta. understanding, and love. Hay nói cách khác, And to speak ứng differently dụng cái is điều to Phật dạy apply the teachings là of the thay đổi Buddha chính mình and to tận change gốc rễ yourself nơi on tâm the thức của roots ta, of your mind. thì an lạc, And the hạnh phúc, peace and niết joy bàn hay and giải thoát liền nirvana có and mặt. liberation will be there immediately. Mình còn chưa thay đổi mình, If you cannot change yourself, cái đường cũ đã quen, the old path you're nghĩ suy familiar của mình with, nó ý your thức ways cũ, of hờn thinking, giận it's bất the an same. nó vẫn Your cứ chất anger, chứa hatred, coi như một của displeasure is báo still ở the trong same, tâm thức của mình and it's để dành nó lâu full dài. in your own mind and as your own Thì personal thưa đại treasure chúng and for rằng you cái to nỗi use. niềm bất hạnh So tự then nhiên the nó sẽ đến với misfortune các and vị, unhappiness of cho course, dù they các will vị ở come trong to you, chùa bao even lâu if you live in the cũng không temple khác for chi. however long. It won't make any Thậm chí các difference. vị có thể xuất So gia, then làm you người can xuất gia cũng ordain không to có become đổi thay chi. monastic, Tại but there's no vì change at đời all sống xuất gia because your everyday nó là cái monastic điều life, kiện để it các is a vị quay ngược condition for về, you to return nhận thức rằng again mình không and to còn sống recognize với that đời you are sống no cũ longer nữa. living with that old lifestyle. Mình phải thay đổi You cấu have to trúc của tâm thức change the mình ngay structure từ of lúc mình cạo tóc thôi. the Nếu moment anh of cạo được tóc, since you shaved your head. When anh you không shave gột your rửa head, được tâm, if you're not able to không thay wash đổi your cách mind, nhìn, you're not able to change không thay your đổi way of quan niệm perceiving sống, things, and you're not sống với một changing tâm your thức way of nó y living, như thuở that if mình you chưa live tu, thì in the thưa same các vị, way chắc as if chắn you điều were rằng là cuộc before you sống này ordained, then for vẫn certain, trượt when you dài become cái câu chuyện monastic, buồn giận you ghét will thương, be filled in và this realm vẫn or là the người cycle làm of khổ mình, love làm and khổ hatred and người. anger, and you Đôi khi cái make mức yourself độ làm suffer khổ and you make người, yourself làm khổ mình others, nó còn đậm hơn. and then even making others Do vì people suffer more than you mình did có một out cái in the tự world hào because you have this đầy kiêu pride, ngạo mình là người full tu. of pride that Cho you nên are thưa a đại chúng rằng monastic, là trí and that tuệ therefore your wisdom được đạo Phật coi of hàng the đầu, do Buddhism vì that had given đến với this đạo insight, you come to the practice từ nhận thức from this recognition, chính chắn from về the right, giáo pháp của đạo Phật the có right năng lực cứu Dharma ta that can
can help you or save you. Do ta thực tập chứ không Because phải it do depends on whether or năng not lực you gì của Phật practice. và It's thần not linh the giúp đỡ. energy of Và the khi Buddha có trí tuệ at như all. vậy So nên when mới you have như this vậy. kind of insight, Thì cái chuyện tu tập
So then the Đổi thay practice, đời sống chính the mình, nó không change phải and the là cái chuyện xảy practice ra bên in ngoài. yourself, it doesn't happen on the Nó không outside. cần bất cứ một ai khích lệ. And there doesn't need to have Chẳng anybody cần to 5 ba ông thầy encourage giỏi, you. 5 You ba need to người bạn have tốt one or two good people nhắc nhở to ta gì help cả. you, Ta to tự remind you, mình but you quyết định yourself thay đổi can vận mệnh đời sống determine mình. to change your own life. Thử hình dung rằng I want you to imagine this. mình đến những trung tâm tu, You come to these practice centers, mình nhìn đời sống của and các you thầy look at cô vẫn the cứ lăng livelihood xăng of the chạy vải, brothers and monks and nuns that are vẫn biểu busy. hiện cái They ngôn still ngữ bên ngoài radiate nó on the đầy thô outside. tháo vụng về, They still cách cư radiate this xử nó vô anger cùng and hatred in their way of mất choice of lòng người, speech, không and mang đến cái they niềm tĩnh create lạc trong lúc ta giao tiếp. unhappiness for other people in the Chắc terms chắn of là không có ông interaction. ma nào nó Of tới course, chùa đó no làm one gì. will want to go to the temple if they come to a monastery Cái điều for those này kind nó of tố cáo rằng monastics. là But nếu this trong một also cộng shows đồng that tu đó in the community of practice, không có sự đổi thay if từ there bên is no trong tâm change thức, or no transformation, internal thì chắc change or chắn điều transformation, rằng là nó then for lây certain it di will họa spread cho out, nội chúng trong and it will tu spread viện, in di the họa luôn community, cho người in the đến internal khi họ ngưỡng community, mộ Tam Bảo. and even for those who come who want to Cái learn may the mắn chúng Dharma. ta là chúng ta And we're tuy very chưa ai fortunate, là bậc even thánh. though none of us Tôi are nghĩ rằng holy ở đây thì saints các yet. thầy cô I chưa think the ai chứng brothers and A-la-hán đâu. sisters, no one has reached Thế nhưng Arahatship. However, thừa tiếp được but we are able to continue cái sự giáo huấn của the sư ông để teachings lại, and trainings that Thai have đành rằng chúng ta chưa left là for thánh us. nhưng mà chúng But ta even though có Thai được is a một cái holy mức Lord, độ we're thực not tập tương đương saints với yet, but we have the phong practice cách that is equivalent của một vị tỳ kheo to tăng trong quá a khứ. monk, Này đứng, a này đi, này bhikshu, nói, a này monk cười, này cư xử với nhau. practicing fine manners in the ways of Cư xử với standing, thiền sinh sitting, đến với ta, speaking, and laughing, tạo and thành một cái interacting vùng with năng the lượng lay an friends, bình. creating Phải an có một energy chút of gì peace, đó làm that cho người there's a ta little cảm bit nhận of được something đời that sống makes you tu. feel Nó that có the nét đẹp bất life, ngờ, the practice life, there's this beauty. mang đến an lạc cho người đến And then đây to là bring hai. peace to those who come Và here, làm thành một and cái then to văn hóa make mới, a new tạo thành cái culture, tâm thức của to những người đến create a đây new để họ có thể culture bắt chước for mình và those who sống come là. here to Thế cho learn nên a new way of living. And so cái therefore, công trình tu the tập practice, của chúng ta hiện the tại nó practice thừa that we hưởng have từ now here, cái that we have nền tảng của inherited giáo from the pháp Thế stream Ông truyền đạt, of the mang đến Thai's rất là lợi ích teaching cho to now, chính has ta brought a và cho lot of người xung benefit quanh. for yourself and for those around you. Cái điều này các thầy cô And then thường the chia brothers sẻ and hay dùng cái sisters, từ they là use tuệ this giác term của of sư ông. like the insight of Chúng ta Thai's thừa hưởng cái insight. tuệ giác này, We benefit hưởng cái from this sinh insight. We hoạt tổ chức inherited thì this sư insight ông truyền in, lại. in the ways of organization and all Và the từ things điều that Thai này has để cho taught us các and vị quy transmitted chiếu to về us. cái điều And mình then we nói rất là reflect quan back trọng, đó again là into đến again to với what we đạo see Phật, đến when we với công come to trình tu tập, Buddhism, thay đổi chính mình, and we change làm cho ourselves, hạnh phúc transform với an ourselves to lạc đến. generate Nó không that phải là peace and niềm tin, energy and happiness. mà nó This is là not năng lực faith, trí tuệ. but it's the energy of Vì năng wisdom, lực of trí insight. tuệ Because that mới energy có of khả năng wisdom and insight, we have đưa the cái nhận thức capacity của to chúng ta bring lên đến tầm our cao. practice to a Và khi higher nhận thức level. hiện ra And như when vậy, we thì cái chuyện tự nhiên là biểu lộ able to ra ngôn ngữ như observe vậy, cư deeper xử như and vậy, nói wider, năng như vậy, and đứng the way đi như that we vậy. speak and we interact, Tri thức mình chưa that đạt đến ngưỡng cửa này. even though our Mình cứ nghĩ mind has not reached this khoác level of áo practice, một we người can tu là just xong wear a ngay. Thế monk's thì thưa robes các on vị, and then we chúng ta reach chỉ là những enlightenment. No, người sống dập you dờn, are just living everyday nước lên life, trôi lên như meaningless, dòng and trôi just xuống. like the tides when Nói they theo come ngôn and ngữ they nhà go. thiền đó là And in chỉ the là hồn temple, ma bóng you quỷ đó are nghe. just the Nương image cây of a hương cỏ ghost, sống and qua then you ngày, just take chứ không phải là một refuge con in the người tree to live hiên off ngang your đứng everyday. trên You're đôi not a chân của mình, person living, vươn standing tay on your chạm own đến feet, trời xanh. and then you reach to the sky with your Cho own nên cái hands. nền tảng So then vô the cùng quan trọng là foundation nhận thức. is that you Nhận have thức nó that the được way đặt that we trên recognize, cái căn observe bản things đó là trí needs to tuệ be phát based triển. on insight and self-progress and Thế thì mình kể cho self-development. các vị And so nghe I would câu like to chuyện tell you one để thing, quy chiếu a vào cái story, điều so that mình you can nói nó reflect có on this in what I'm chứng cớ sharing, đàng so hoàng that trong it bộ has kinh proof này. and this is in a Mong muốn là sutra, đọc and I hết hope that I cuốn would cho read nghe. this whole sutra book for you Thế nhưng nó dày quá, to 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 learn, but it's nên so trích thick. bài thôi. So I'm just gonna take a short excerpt of the book, of the sutra. Có một vị Bà La Môn tên là There was a Thich Phuoc. Brahmin, Ông and ngưỡng mộ he was chư tăng, he thấy đời sống was chư tăng envious sao nó of the đầm thắm, monks, nó bình an, and và nó he saw tràn that their đầy life cái was phúc full of lạc. peace and Nó joy, không giống như đời and sống của it's Bà La not Môn. like the life of a Brahmin. Thì thực rằng là And khi in Đạo Phật có reality, mặt, when Buddhism
was cái sự có mặt của present, tăng the đoàn presence nó of the làm hài một sự community bình an cho xã is hội khác. brought a lot of peace Thế Tôn đã to the từng tuyên bố society. rằng And the là Buddha nơi has said nào that có vị tỳ wherever kheo there có tu is a tập bhikkhu
practicing, dù ở nơi đồng even vắng, that is in nơi the núi cao, fields or up in the nơi bờ mountains sông, or by the nơi river gò má, or nơi nhà at trống. the funeral pyre Thế or nhưng anywhere there's a monk khi có vị practicing. tỳ kheo thực When sự there is tu the tập thì bhikshu năng practicing, lượng then the lành của vị energy, ấy the wholesome energy đổ of that xuống nơi monk cái vùng đó, will làm cho cỏ cây envelop nó that thêm whole tươi area to mát, even allow làm the cho trees con to be người nó hiền happy hòa. and the people to Và be more nhiều con người kind. như vậy thì And nó with làm so thành many một people like vùng that, văn then hóa that rất đẹp. creates a beautiful Đó là lời culture. Thế Tôn dạy And trong Kinh Pháp those are Cú. the words that the Buddha Do has vậy taught cho in nên the cái vị Bà La Dhammapada. Môn So then là this Susima Brahmin, này, ông đến ông Sukhima, cảm thấy he vô cùng said ngưỡng he was mộ. so Ông xin xuất envious and gia. so proud. He asked to ordain as a monk. Và He chư Tăng denounced dẫn his ông về Brahmin Bạch Thế Tôn life. rằng có một vị And then Bà he La said, Môn there's a tu tranh lớn. Brahmin who's a Thế high nhưng mà ông Brahmin, rất high ngưỡng status mộ Brahmin, but he is Pháp môn Như really Lai cho nên xin được xuất gia. envious and Thế Để Thế Tôn giao phó cho respectful Ngài, of thế là the phất trạo bhikshus. tóc, And then dạy cho he ông was pháp hành able trì to ordain và trở thành một and vị became tỳ a kheo tăng. bhikkhu and was trained under one of the senior bhikkhus. Và He became a Bà La young Môn bhikkhu. Susima này, And Sukhima, ông Brahman, ngồi Brahman nghe vị Sukhima, tỳ kheo he tăng heard this monk bảo rằng teach là and say tham that hạnh nó thành tựu, you chánh trí đã viên you mãn, have phiền não realized nó động your tận. Ta biết life, rằng trong một sinh thân này and you know ta không còn the trở lại hình hài này nữa. end of Có nghĩa affliction. là You know tuyên that bố there's rằng mình đã chứng thánh declare quả. that he had reached Một Bà La the Môn whole limit. A của truyền thống Brahmin ngoại đạo thì of dường như ông rất recluses, là that ngạc he nhiên. was very surprised. Ông hỏi He rằng said, Ngài nói you Ngài đã said đoạn that tận you sinh have tử, ended đã but chứng được life thánh and trí, death, and you đã have có được realized trí perfect tuệ. understanding, and you have Thế thì tôi xin wisdom. hỏi Ngài Then là I would like to Ngài có thành ask công you, không? do you have spiritual Tức là powers? có thể đi trên mây Can you không? walk on the Không. clouds? No. Ngài chui dưới đất được Can không? you go Không. into the earth? No. Đi ngang bằng Can nước? you walk on Không. water? No. Thế là Ngài có thấy So tâm then, thức người ta đang nghĩ suy thế nào không? can you Không. see what I'm thinking? He said, no. Và Ngài có biết And do you là know chúng sinh nó từ that đâu sinh ra where rồi chết the về đâu living không? beings are Không. being born from and where they die and where Thế they là go? vị No. tỳ kheo And Bà La so Môn this kia nói, thế newly thì Ngài ordained monk xưng mình là said that người you said chứng được thánh you trí, are thành tựu one niết who bàn, have reached sinh tử đã enlightenment đoạn. Điều and had này làm gone sao to chứng minh được? nirvana. And what can you prove? Thì Ngài What can you Susima take out Ngài to nói prove? thầy, And he said, thầy tỳ kheo, tân tỳ kheo ơi, đành rằng ta không young có monk, thần that thông, even ta if I không do có not have tha tâm thông, ta không supernatural có thiên powers, nhĩ để có thể I nghe cannot hear the distant 10.000 cõi heavens nước trong thiên or the hà vũ different trụ mênh mông realms. này. Thế nhưng ta biết But rõ rằng I know very sinh nó clearly tận, birth phạm hạnh nó is thành, end. ta không còn trở lại hình hài này The nữa. holy Ta biết life rõ is như vậy. realized, and I'm not coming back into this world. I know Bằng this xác chứng của tâm ta. from my own proof. Cái ngài Sujima And dường như không có hài Sujima, lòng he cho was not nên phát triển với Đức satisfied, Thế so he Tôn, bạch went Thế to the Tôn. Buddha and Một he hôm complained to the con Buddha, trong and he buổi said, pháp đàn in a Dharma thầy discussion with nghe a monk, quý thầy tỳ kheo I trưởng lão heard the bảo rằng là elder các monks ngài say xin that nó tận, they have phạm hạnh nó thành, realized việc đáng enlightenment, làm nó and làm, what không they have còn tái done sinh that lại. needs to be done, they are no Con longer hỏi need to thì be reborn chẳng again. con nào chứng thành But không? nobody Chẳng of them con had nào nghe chư reached thiên nói chuyện? superpowers, cannot hear the Chẳng con heavens nào speak, nhìn thấy tâm that thức no người one ta can đang sinh hay hear, diệt? can understand, or listen Chẳng to my con nào mind. biết rằng But ông none từ of đâu them tới, can ông say đến về where they đâu. come Thế mà ông nói from or là where they will go đoạn to. tận sinh tử, But phiền they não say that they không sinh. claim to have reached enlightenment and Thế là Thế Tôn nirvana giải thích một bài kinh but rất dài nha, tôi nghĩ then rằng các vị the nên Buddha tìm đọc explained. lại I think trong you should tăng learn this again. trong It kinh bộ kinh. is in the Madhyagama Những vị tỳ Sutra. sinh To all these lay friends, đọc now bằng the tiếng lay Anh friends, thì if các you vị can read in tìm ở English, you trong cái văn please it bản in the của text Samyutta Nikaya có bài Samyutta kinh này. Nikaya Và Thế is in Tôn there. mới bắt đầu So giảng then the giải Buddha lại started to cho teach vị some in tăng tỳ the kheo kia, Samyutta bảo rằng Nikaya, and he said, tất nhiên là nó of dài nhưng mà course, tôi he's gom getting a lại cái long ý của course, nó but là I'm thế just này, gonna bảo rằng put it in a nutshell. And I'm going to say đành that, rằng các vị of tỳ kheo course, kia these không chứng monks thanh quả la hán, have not không realized có thần thông, arahaship. They do not have không thể cưỡi superpowers. mây đi They vân cannot du khắp ride thiên the hà vũ clouds trụ, and just travel everywhere in the cũng chẳng thể universe. độ thủy, độ They hỏa, độ cannot thổ gì go cả. into the earth or they Thế cannot nhưng vị tỳ walk kheo on the ấy fire. But sở dĩ those tuyên monks, bố rằng and the mình reason chứng được why thánh they trí, can thành declare tựu that they được have realized enlightenment sự nghiệp giác ngộ and on the là path, the do career vì path, is because ông không còn thấy sắc thân này là ông, you cannot see buồn this khổ bất an body ưu tư thì as cũng là ông. themselves, these feelings, these emotions as themselves. Ông trú They trong are trạng thái tâm dwelling tịch in lặng the vô niệm. stillness of the mind Đó là with cái no từ diễn dịch lại perception. ngay, nhưng mà kinh này But rất this is hay.
this is it's a very long sutra, so I don't want to go round in circles. So it's Vị just tỳ kheo ấy that monk thấy sắc, thấy thọ, thấy see tưởng, thấy hành, ý thức. form, sound, smell, Đó là taste, duyên and hợp, đó even là nhãn perception, tạm, đó là feeling, công mental thành. formation. Nó đến, nó They đi, nó come sinh, nó and they diệt, không go. phải là ta. And it's not them. Ngang ra thôi. And that's it. Thấy rõ ràng If they như can see vậy very thì liền clearly có that, then thể of chứng course nghiệm that được you can thành realize tựu right được thánh trí. away the right understanding, right wisdom. Thế rồi mình dừng ngang So đây, then I'm không going cần to phải nói stop thêm. here. I don't need to Ngang continue đây on đủ rồi, because right here is hết giờ enough rồi. because we're almost out of time. Để giải thích cho So nhau it's nghe just một so that điều to là các vị explain cũng this for chưa you to cần biết understand các this a little loại more, that là you cái don't gì. need to become Chỉ an cần nghe arhat được or a thầy cô holy là being. chính rồi. Just leave that to the monks and nuns. Mình chỉ cần làm một We just việc. need to do one thing. Làm thế nào We sống should do với in nhân such a gian way so này that we live in this không có world bị phiền não and nhát we are giận, not carried không away có bị by our lo phiền muộn anger and kéo tôi, afflictions or worries and our không có anxiety or bị hatred, sầu khổ and we're bất not an tuyệt being pulled vọng away nhận by our chìm mình là cái despair vui and lòng. dragging us down. And that's enough. Thế là làm sao có thể And so làm được how điều can này? you do this? Đơn It's giản as bằng một simple pháp hành as just trì mà one chúng ta practice thưởng that từ we quý ông receive dạy from lại Thai cũng như từ quý thầy and cô from the truyền dạy brothers and thôi. sisters that they have Hãy thực tập transmitted us. làm một You việc should đó là do one thing, hãy quan sát practice mọi one thing, thứ nó just to sinh nó diệt observe trong các vị. everything that comes and Nó goes đơn in your thuần body. It's as simple. chỉ là sinh It's as diệt mà simple of thôi. being born, arising, and Nếu nói disappearing. buồn, If you're giận, sad, bất an, nó làm khổ anger tôi. and hatred that makes you Xin hỏi suffer, nhau rằng you là can ngay bây ask giờ yourself các that vị có right at buồn, this giận, bất moment, an are không? you angry? Are you in Không. hatred? Or are you unhappy? No. Nếu nói rằng lo If you lắng, say that worry nó đã hành hạ that tôi, have thế là ngay tormented bây you, giờ các vị then có lo now lắng that không? are you worrying Không. now? No, you're Đang not. ngồi đây, You're tôi just tự sitting nói here rằng and không you're chịu listening lo với lắng. to me and you can't follow up with me. So what are you worrying about? Điều này And so then this is one nó thing cho chúng is ta cái that nhìn it rằng makes us là see những loại như that buồn, the như vui, như kind, the hờn, như giận, happiness and như lo joy, lắng, bất an, sadness, đơn despair, thuần chỉ là một they trạng simply thái is tâm just a rất state bình of thường. mind that is very Ai cũng normal. có nó cả. Everyone has it. Từ bé ta đã From có, a bây giờ ta child, đã you had có. it as a Không khéo child, tu and tới even now. già ta cũng vậy. And if you're not skillful enough in your practice, you will Thế have it nhưng when you biết go hành trì, older. biết tu But tập, if you know how to chỉ practice, cần đi vào and if một you khúc know to go nhỏ của into pháp a tu thôi. small Đức corner Phật of the dạy rằng là practice, tất and the cả Buddha những saw that thứ xúc all of cảm these trong ta nó emotions vốn that là sinh arise mà to you, diệt, they nó are vốn là đến subjected là to đi. birth and death. They come and they go. Nó không phải là ta. It is not Nó you. đơn thuần là It's as ghé lại nó simple. chơi It chút, nó comes quấy and it just phá các stays vị rồi there, nó and mất. then it drives you crazy, and Điều then này it đúng không? disappears. Isn't it true? Đúng, Yes. không ai cãi được cả. No one can argue with this. Yeah? Thậm chí So, cái in nỗi fact, niềm that sầu khổ the nặng nhất là thất tình most đi, despair of a broken heart, là cái điều and kinh that is sợ nhất. the one thing that we're Thế nhưng all mà thưa afraid các of. vị, Yeah, đâu phải ai thất tình but cũng not chết. everybody will die from a broken heart. Các vị hỏi một You số các asked thầy a cô number dạy of mà khi young họ thất brothers tình and họ tu sisters có chết here. không? Did they break their heart and then go to become monastic? Did they die? Đúng vậy. No. But it's the Đời sống same. này nếu nó So thất the tình thing mà that if mất you have a broken một heart, người ta you thương, đôi lose the khi ta one that chết you hết thì love. thưa các And vị if we chắc all chắn rằng die, là then thế of giới ngày course, nào cũng then chết this sạch. world, that all the men will die. Thế nhưng mà đâu có. But it's not the fact. Bị một Yeah. cô nàng But there kiện is toàn có khi one ảnh hưởng thích person chí who, ra tại hưởng thích người another khác. person, when a lady breaks Đùa up with the thôi, thế man, nhưng mà but chỉ they quan can trọng always là find thế another này. lady, But I'm Không just có joking cảm with you, xúc but nào there's no nồng emotion, nàn, whether sâu deep cạn or sinh shallow ra trong tâm thức or các vị mà không theo với or cái that does sự not ra đi come biến mất to của vô. your mind Nó vốn là without the sinh nature diệt of vô thường birth đến and đi death, and không it có comes hạn and gì goes. cả. It's impermanent. There's no Ngang đây thôi. appointment for it. Mình chẳng So cần just chứng here thánh is chứng enough. quả gì We cả. don't need Ngang to đây thôi các vị realize cảm thấy enlightenment rằng or cuộc đời anything like that. You can đơn see giản. that your life Chỉ is cần có light. một phút We giây just need ngồi to have tĩnh a tại moment of bình sitting an nhìn still lại and cái looking buồn back at vui yourself, của to ta, look at vô tư your phiền muộn sadness, của ta, your bất an của ta. your anger, your feelings, your Tất cả nỗi niềm ấy despair. nó đến nó All đi of sầm that, sạch they trong tâm come thức các and vị, nó có go. hề ở lại đâu. They don't Thế cho stay. nên pháp Phật And so then the đầu Buddha tiên Dharma, the cũng vị first trí teachings đi of a vô person with tập đó là wisdom of chỉ cần practice, các all you vị need to do an is trú to trong pháp hành, dwell in the practice. quan sát hơi thở And to vào ra được observe thì your các in vị and quan out sát breath. được If những you xúc can observe cảm that, buồn then vui all sinh of diệt your nó đến nó emotions đi come và and nó biến goes mất hữu and vô they được. disappear. Ngang điều này, And just that in ngang làm itself, chưa? can you be peaceful Ngang already? làm Of nhiều thôi, course, you'll hạnh be phúc nhiều definitely thôi. very
peaceful and một very cái happy điều and nói thì joyful. nó dư And if nhưng mà we không can nói thì say nó that, thiếu, đó like, là if we cái đó. don't say, we say it, it's a bit Ta cứ excess. But if we tưởng don't say tu it, it's tập so phải làm cái you gì think that ghê you gớm, do nhưng mà practice không, to do hãy làm something một việc great, đơn but giản no, thôi. you do the most Hãy simplest thử things. quan sát You hơi just thở vào observe ra your như in and pháp Phật out breath chế định like cho the chúng ta Buddha tu. has taught us Thì to các vị sẽ practice. quan sát And then you được can những nỗi observe then niềm khắc all of those khoải trong tâm thức các emotions vị. that arises in your Nó mind. biến mất And hư it vô. comes and it disappears. Ngang đây And thôi then thì just chúng ta this đã là in một itself người is enough that you can already vững become vàng như a ngang, stable person. đứng trên mặt đại địa And này, không on ai this face of xô the ngã các vị planet, được, and no one can không ai push you, khen chê, no one can không ai praise you or phụ tình, ridicule you không or ai betray làm you khó, or make you suffer. không có ai No one hủy can diệt chà đạp destroy ta, you or trừng trị ta và ta trample đến nỗi upon you chìm to the ngập point where trong you nỗi niềm phiền drown muộn, in bất an afflictions and sorrow and despair. và tuyệt vọng. Chuyện đó dường như And còn that it lâu mới seems làm cho những người biết tu tuyệt will vọng be đấy. it would take a long time for you to fall into Ngang đây despair. For thôi. those who know how to practice, and practicing Cho nên that chúng rằng just mà các enough, vị đi so vào that cái you hành can trì go thì các vị into the diễn ra ngay practice, ngay. so you can Cái điều kỳ recognize lạ that. là And điều the most này wonderful nghe thing thì is that đơn when you giản hear ai this, cũng it's biết. quite simple, and everybody Thế knows nhưng about it already. But với in người chỉ fact, đơn thuần for đến those who đạo niềm simply tin come thì to the không thể practice with làm được. faith, you cannot do this Tại vì simply tâm thức on ta faith, hướng ngoài, because your mind is still looking tâm thức ta on the nó ỷ outside. lại, Your nó trông mind chờ. is just Dường như cái waiting điều này upon something to nó là một happen to loại you. bản chất But của it tâm is thức but của it's the con người. nature of our Ta mind. được dạy điều này. We are taught in this Bé way to thơ have, mình as ỷ a lại child, bố we mẹ just take for granted we và rely on ỷ our lại parents, nào cũng sợ and sệt cả. everything that we take for granted, it Không đứa con falls nào nó apart. không biết There's điều no này. children, Nó muốn no xin child who tiền nó knows phải that nhìn coi when they mặt want bố money, mình they đang have to, quá when they nghiêm ask trang, money đằng from đằng their sắt parents, viết whether không. their Mặt father is vui xin angry tiền được. or if Làm they sao không only vào thì đừng có when học. he's angry you cannot ask for money, but when he's happy you Và can điều get này money from him. nó tạo thành một But loại then this văn hóa becomes a truyền đời culture that has dính với been tâm thức ta transmitted nha. with our own Và mind. mình phải biết And cách for everyday sống life, we have to tròn, know how to biết live, cách to làm khổ một survive it, kế, or biết to cách than know thở. how to complain. We know Thế cho how nên khi các vị to lớn lên ask rồi for có things. So gia when you đình grow thì up, when ta you cũng ỷ have lại như vậy. Mà ỷ your lại own family, nào cũng and là một everything that loại we lệ put thuộc off, cả. it becomes a dependence. Chưa có ai ỷ There's lại no một cái. one who has not like put off Mà become lệ thuộc thì chỉ dependent. gì If phát you sinh? become dependent on something, then what happens? Người ta có quyền So ban they bố cho have mình niềm the right vui, to nỗi buồn give you hay happiness, bất hạnh. give you sadness, or give Người you với mình một despair. cái mình They can, vui, if they smile nhăn to you, mặt với you are mình lo happy. âu. If you're Đó là chuyện bình they thường cringe nha. at you, you become Thế worried, cho nên chỉ and cần làm một they việc là frown at you, you có become worried. pháp So there's hành one trì, thing. There is one nếm trải practice một that chút you can hương vị của Phật pháp, taste a little bit of the right dharma, biết làm and to người quan know that sát you những buồn become the vui sinh diệt trong observer ta. of the feelings that Các come vị and đã go hiên inside ngang of you. You sống giữa are nhân gian này, free không biết sợ living ai. in this society, Không hàm and nghĩa not rằng afraid of con người như anyone, vậy because it rồi doesn't sống mean không có that đạo lý. person that they has Phải no không? ethics. No, Người như the vậy person cư who xử với lives in that trần way, đời they này can relate đẹp to this đẽ. world in a Tại very vì từ beautiful cái manner, duyên rất lành because hợp they cho have nên a là very cư xử với wholesome heart, đời rất so nhẹ. they can Thế nhưng interact with the họ biết world with sợ làm beauty, gì? but they are not Do vì afraid, họ biết because rằng they know đời sống của họ, họ their làm life, chủ chứ không ai they làm are chủ được master họ. of their life, and no one else Do is vì master of their own life, họ biết because pháp they tu, know how to cho practice. nên những And so buồn vui therefore hằn all giận the bất anger, an hatred, and hoặc despair, những all xúc of phạm the người gây cho họ violations and không có nhận feeling chìm đời sống họ. traumatized cannot drown them, Do vậy cho nên thưa and các then vị, drown cái them điều in their này life. And so đơn giản therefore the vô most cùng, nhưng mà simplest nếu thing, even không though it's đủ so trí simple, but if you khi do gieo not pháp have hành enough trì, ta wisdom không and thể you don't tin go vào into điều the này được. practice and you don't have faith in this Một pháp hành trì này one practice, ở cái chiều thâm and at sâu the nó sẽ very giúp cho depths những of it, hành to giả help đệ all tử the Như Lai từ quá practitioners khứ theo from the nay path đạt until ngộ, now have realized this có thể understanding, đoạn is that trừ they can khổ ưu, end the đoạn afflictions trừ and nghiệp sinh sorrow tử, chứng and nghiệm thánh trí. end birth and death and attain Thế thì perfect chúng ta chỉ understanding. cần But all we need to do nếm is cái hương vị just pháp to như thế này taste the là Dharma cái in đời this sống mình way, tràn to đầy phước lành make giữa your nhân gian. life become more filled with Không có happiness and bị joy, dập and you dìu are not bởi cái chuyện drowned buồn giận into ghét this thương của người vung vào mình. despair and Thế thì các hatred. vị dung ra And so nếu you mình just tu imagine, được if ngang you đây practice this thì các vị much có thể enough, an trú you trong pháp can hành dwell trì in bất this cứ Dharma vùng đất at nào trên mặt đại địa này anywhere cũng you được go an on trải. the five continents. You will still be Sự thật peaceful. rằng mình
So in đến những reality, trung I tâm come tu, to the practice centers. mình không thể sống cả đời trong đó I được. cannot live Các vị there hãy nghĩ chuyện forever, xem. especially for the lay friends. Sớm muộn gì các vị For cũng về sooner or lại later, như you will thế. have to go back into the world. Và nếu And mình giả if từ những you trung tâm tu mình về come lại, from the practice centers and you go và out mình into the không world đem được cái again, sự and ứng you're not dụng này able vào to đời sống apply mình, this into your thì everyday điều gì life, phát sinh? then what happens? Dường như It seems 3 tháng for ở 3 trung months tâm tu of học living in this trôi như practice nước, center, which just flow like biến thành water, vô.
and you can't Nếu find it định again. chiếu So, đem but được if pháp you're hành able trì to nào bring this ứng dụng vào practice tự into thân your thì mới phát apply sinh. it into your everyday life and onto Các vị có yourself, quyền ở what bất else? cứ You nơi can đâu, live anywhere. có quyền You have the sống ở right to live nhà, anywhere. You có have to quyền live sống at ở thành home phố thị, or in the city, có quyền sống or ở you sở can làm, live at the có work, quyền or lái you xe đi can làm, drive. có quyền lang You thang have nơi the đó. right to do Thế this nhưng and mà do that đến and to lúc bây travel. giờ, But at that time, đạo tràng không phải the là một practice điểm, center is not đạo dear tràng đó là park. ngay The cái tâm practice của ta. center is right in your Ta own đâu mà heart. đạo tràng ngay cái đó. Wherever you go, the practice center Điều is này xảy there. ra rồi And thì chúng this ta has có thể tự happened. hào Once rằng this has đạo happened, then you tràng can của Như practice Lai that the vẫn practice còn, chứ center không of phải the là đạo Buddha tràng Như is Lai still there. theo với The Thế Tôn nhập practice diệt. center of the Bởi Buddha vì did các not vị die with tự the mình Buddha, did not disappear with the kiến Buddha, tạo because được you một can đạo create tràng để a các vị practice tu center tập for ngay yourself for nơi trái you to tim của các practice vị. right in your own heart. Nếu không If làm được you điều này, cannot do this, thì thưa các vị, dường then như cuộc it đời ta seems như as cái if your chôn whole nhau life tháng it ngày. just flows Và with chắc the chắn điều passing này days. là sẽ And có for một one lúc thing nào for đó certain is that one of các these vị days, mơ at rằng one có point, được một you hope ngày that you're bình gonna have an one để mình peaceful có thể day, ngồi so you thiền can vào just vào sit ra, không có. and observe your Các in vị and out mơ breath. rằng có một You phương hope thể khỏe to mạnh have a healthy để bước đi body từng bước, in order to take one chiêm step, nghiệm bước chân in của mình, order to enjoy quan that sát one bước chân step, của to mình. observe Không that có. step. You won't be able to have it Thế either. cho nên And so therefore, cái bài kinh này this Đức Thế sutra, Tôn the xác định Buddha rằng là has chỉ có pointed người có out is that trí only hiểu those with được pháp wisdom hành trì, that tin tưởng understands pháp the hành trì, practice of the người Dharma, đó and mới only có khả that năng person will have the chứng capacity nghiệm được pháp to trí triết taste rằng the siêu right thoát tận. wisdom and to end Dù all vị tỳ kheo afflictions ấy and không enter có into thần thông, nirvana, even though thế he nhưng may biết not have rõ ràng rằng superpowers. tâm But ông it's sắc very clear, nét but và his lậu hoặc, mind is full, tâm ông không pure còn of buồn giận ghét any thương, afflictions. He is not tâm full ông of nó chói hatred sáng and như không, attachment. không có He buồn is vui as nào bright and sinh light. ra, There is không no bị biến sadness mất, or despair không bị đốt that cháy. that is not Thế thì burned thưa by các his vị, cái wisdom. chuyện And so thành đạo, therefore, chuyện the chứng đạo, cái chuyện realization of the thấy một vị path, chánh pháp or to taste the không right phải là cái Dharma, chuyện it sống ở is trong not chùa something 20 that you năm, 30 live năm. in the temple for 20 years, Cũng 30 không years. phải là cái It is chuyện not các vị the sẽ ở fact trong that you chùa. have to live in the Các vị temple or có the quyền monastery. nếm You pháp can hành trì. taste the Dharma, Chỉ cần một but pháp you just hành của need Phật dạy, one các vị có teaching of the quyền mang Buddha that đó you can vào bring đời it sống của chính các anywhere vị. into your everyday life. Các vị có thể ở And Mỹ, you can live in ở the Việt US, Nam, ở you Úc live in Châu, Vietnam, bất in cứ nơi đâu. Europe, or anywhere Thế you nhưng mà may be. khi But ta có even pháp như if you tôn, have the Dharma lòng to ta nó practice, tràn đầy your phước heart lạc, is các full of vị peace and đã joy, có khả then that năng means that you have làm the thay đổi mình capacity to thành một change vùng yourself quan to phổ, become tức là một vùng bình an. a halo of peace, Sự có mặt của ta nó a làm thành một epicenter of vùng bình an peace. cho gia And if đình your ta, practice is the epicenter of về peace bản ta, for cộng your đồng ta. family, for Và your nếu friends, nhiều for con your người như vậy society, for your thì neighbors, nó làm thành một đất and if nước there's so many people an like that, bình, it can vững mạnh. create a country of Đây là một peace. pháp hành And Phật so this dạy is the rất là thực practice tiễn, that the Buddha has taught, nếm trải được. that we Tự can nhiên người ta có quyền, experience. If you dù không có thần experience thông, this, then cũng có then thể you tuyên bố have rằng the right to you, even though if it's not phiền não là bổn 100% phận. successful, you can also Ngay bây giờ, claim ngay that đây, you have ta không cần stopped xin lại all nhân gian này afflictions để and thọ sorrow. một thánh Then you đường don't have to đàng come hoàng. back again Ta có to quyền chọn suffer. nơi You chốn have tuyệt vời the hơn, right to choose sinh a lên thế place giới where rộng trời, to be born cũng anywhere được, you want. không vấn đề gì xảy There's ra với no cái này cả. problem at it. Các vị có nghe mỏi mệt gì vậy? Are you tired of me yet? Nói một mạch. I'm just talking nonstop. Thế rồi cái điều thứ hai, So the second thing is, nói điều này nữa. I'm just going to say this again and then Mình muốn giải this, thích and then về we're going to pháp hành end. trì nó So I mâu would thuẫn like to gì? explain this basic, very Thì simple thực rằng practice. là các vị Is nhìn that in khắp reality, if you look around, tất cả sinh hoạt của mọi tôn giáo, các vị all of nghiệm the ra điều religions rằng and the practice and different religions and dường their như pháp practices, tu you của can Đạo say Phật you can phi see that tôn giáo, Buddhism is nó không có non-religious. màu sắc tôn giáo gì There's cả. no form of Ví religion dụ, here, for example. các vị có cần Do mặc you cái áo need người to tu wear các a vị mới monk's nhìn hơi robe thở vào ra được to breathe in and out? không? No. Có cần ở chùa Do you 20 need năm to ta live mới in the làm được điều này monastery for không? 20 years to do this? No. Đây là cái điều đầu These tiên, are the nếu ta things nhận that diện if you rằng là recognize mọi in pháp yourself that hành every trì, mọi con single đường đến với tôn practice giáo that nó đều comes có to một màu religion, sắc nhất định, there's a form, ràng buộc trong một tổ a chức nhất fixed định, form
in a thề thốt fixed với tổ chức đó organization, nhất định theo a như đạo Phật fixed không. vow. But in Buddhism, there's Các not. vị có quyền You have là the người right Mỹ, to người be an Úc. American, an Các vị có Australian. You quyền have the mang right tôn giáo to đó là bring Bà La Môn, Buddhism đó là to the Hồi giáo, đó là Brahmins Chí or into Tôn. Hinduism or into Có quyền không Christianity. tôn giáo nào You cả. can, or to be an Thế atheist nhưng mà các vị or nếm được non-religious, but một you're pháp able to hành trì, taste nhìn the hơi one thở vào ra practice cái of thiền niệm breathing, xứ the thôi. joy of breathing in and out, Các vị có thể làm trong of tình the trạng này chỉ contemplation là of your in and out breath, and you can be làm happy cho and mình hiên joyful, ngang biết and you trên can nhân be gian này, free in không this bị life. buồn vui hờn You're giận not nào ai soi dragged dạt by cả. your sadness and despair. Mình có quyền thách thức You với thiên have hạ là you chọc have the right tôi to là việc của challenge anh. people to make Nhưng mà you buồn hay angry. không là chuyện của tôi But hết. you can challenge me to be angry, Xúc but phạm I'm tôi not là going to chuyện be của angry anh. if you Thế nhưng mà violate làm me, cho if tôi you giận hurt hay me. không là But chuyện của whether or not tôi, chứ đâu I phải become xúc phạm angry tôi is giận. my right, Đâu có not vô duyên vậy. that person's right. Tôi Because you có chủ have that quyền nhất freedom. định mà. You have the right over yourself and over your emotions. Từ You điều can này các vị choose to nhìn be ra angry or rằng pháp not. thực tập của So Phật then if you điều đầu look in the tiên là practice phi of the tôn giáo. Buddhism, it's non-religious. Không màu sắc tôn There's giáo gì ở no đây cả. no Đơn no thuần chỉ là sự tu tập. characteristics in religion. It's just simply a Nhận practice. ra điều này If rồi, you're able to người recognize thông this, minh tự an biết intelligent làm cái person việc will know này what để they need to cứu do. vãn They đời sống do this họ. to save themselves. Tu không phải là cái chuyện tôn I giáo mới am tu. not you Không don't phải have là to cái be a chuyện religious tôi là person to đệ practice. tử Phật mới Not do tu you have nha. to be the Tu là disciple cái of việc the của Buddha người to rất practice. thông minh. You can be an intelligent person. Họ không muốn đời sống họ And they chìm don't trong cái want to nỗi be buồn their phiền. life to be drowned Không in muốn đời sorrow sống and họ despair. They don't mất want đi vì their các cái life to chuyện be vớ vẩn lost như in the buồn vui hờn meaningless giận, things căm like ghét. anger and hatred. Không muốn đốt They cháy don't đời want to sống họ burn bằng những cái their chuyện lives vô ích. with Cho nên afflictions, là tu thôi. meaningless afflictions. Cho nên So they practice. thiền tập của đạo So Phật then the phi Zen tôn giáo. practicing is non-religion. Điều thứ hai, The second thing is thực tiễn. realistically. Thưa các Is vị, realistic. không có chuyện hứa There's hẹn no rằng các vị promise sinh that you về will cảnh be giới nào. born into a Phật realm. đưa tay đón The các vị. Buddha will Thực welcome you tiễn with hàng open nghĩa rằng là arms hơi and with thở there's a đang có gate. nơi đây. But Ai sống they, có hơi thở. you breathe, everybody here, we have this breath. Các vị nói cho tôi nghe trên That, mặt thầy điện is there ai cũng có hơi thở anybody sống. Không. here has the breath to live? Có hơi You know, thở like là if you có have a được breath, pháp if you hành trì have the khác. breath, then you have Nhìn hơi thở the vào ra Dharma. If you là can đoạn recognize được your in phiền and out não. breath Nhìn and hơi end thở vào all ra là afflictions, you các can vị có thể recognize rũ that, bỏ then được you buồn can vui hờn let giận. go of all your afflictions and sorrow. Cái điều tinh tế And hơn, then on a more này buồn, subtle này vui, này level, hờn, that này this giận, anger đó and là một hatred and đối despair tượng is để an ta thực tập object trên for đó. you to Ai không có look đối at tượng it. này mới tu chứ. Everybody has these objects to Không, observe. No. không There's một no con người nào one trên mặt hành here tinh on this này tâm thức planet, nào không their buồn, không mind vui, does không not hờn, không giận. that does not have anger, hatred, and Mà ta despair. tu But you practice. hay ta thực tập Or you không practice. hàm nghĩa It rằng doesn't mình mean trốn that you're chạy, running sợ away sệt, from or fearful hoảng of loạn đối these với những thứ afflictions or hatred and phiền anger muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm, thất vọng, thất or tình trong despair tích or mình broken sinh hoạt. heart that happens. Nếu mà vị pháp hành trì hàm nghĩa To rằng taste mình the đối Dharma diện is với that nó, you're quan sát nó, chỉ observe it, cần làm một việc là look at khi it, nó có and you mặt, can see nhìn the nó one thing that you do như when it's nhìn present, người you khách can look at it đến as if đi it's a guest ngoài đường in your phố home thôi, chính vì walking nhau. or looking at somebody passing Anh in the không city. phải You là are đối tượng not bị the nhìn. object being looked Nói nghe, at. You have to anh là remember that cái nhìn, you are anh là chủ the thể nhìn. looking. You are doing the looking and doing the observing. Nếu If tôi ngồi tôi nhìn các vị I'm sitting here and I'm 200 looking người, at you, 300 người ở 200, đây, 300 tôi nghĩ people rằng in this tôi là hall, các and vị, I am you, thì chuyện gì phát sinh? then what happens? Thần kinh không bình thường. I'm not normal because I identify myself with you, that you are all people, me, Từ and điều này I'm nó all cho of chúng you. ta cái nhìn And rằng it's là những then that loại means that tâm the hành kinds of buồn mental giận, ghét formations thương, or the ưu tư, sầu emotions, não, that the thất vọng, afflictions, thất that tình ta sadness, có sinh diệt. despair, broken heart Ta comes and đồng nhất goes. ta là And if đó. you identify yourself Đúng. as them, isn't that a little bit crazy? Okay, Vô that's trí. crazy. You Gọi là become vô minh nghe. stupid. Vô minh không hàm nghĩa rằng cái gì But khác cả. Vô minh là anh ignorance is lầm that lẫn, ignorance anh is nhận just like ra cái không phải là anh là chính you anh. Vô identify minh. what is not you as yourself. That is called ignorance. Thế thì thưa các vị, cái hiện And thực so nhất then là the most trong các realistic vị nó thing có that đủ điều inside of kiện you, để that các you vị have có thể all thành the thánh. conditions for you to become a Điều kiện đầu saint, the tiên holy để one, thành ra là có that cái you thân này. have this body. Nó là đối This tượng body is để the ta quan sát object nó. for you to Này observe. đứng, này The đi, này walking, ngồi, này sitting, nằm, này standing, nói, này lying down, cười. speaking, standing. Đó là cái đối tượng đang Those are the bị ta nhìn. objects Khi thực tập được being điều này observed thì by cũng you. giống như And when các you vị thực practice tập this, it's nhìn the hơi same thở thing các as vị like when vào you are ra. observing your breathing. Và It's the khi same. thực tập And when you're trên able to
practice cái đối tượng of hình the thể object sắc chất of like cụ thể này được thì các vị nhìn form ra of được this những body buồn vui sinh diệt unrealistic, của you can các vị see không that phải all là of mình. your emotions are not you Thế thì too. chưa So có then pháp hành gì there là is hiện no thực Dharma như that is tiền của Phật dạy cả. realistic as the teachings Thứ of nhất, the Buddha. phi First of đồng all, giáo. Thứ it's hai, rất hiện non-religious. thực. Second, is very Thứ ba, realistic. Third, vô cùng đơn giản. it's very simple.
Có ai bắt các vị phải vác một viên đá thật Is to there lên trên núi anyone là that mới làm here được that điều này asked không? you to bring a boulder up to Không. the mountains to do this? Có No. ai bắt các vị Is there phải bỏ anyone vợ, here bỏ to con, bỏ leave cha, your bỏ mẹ life, your vô wife, your núi tuyết husband, your đào cái children to hang mới go làm into được điều the này không? snow-capped mountains to Cũng build a không. cave? No. Ngay bây giờ, ngay Right đây. here, right now, where we are. Rõ ràng And it's rằng là very nó vô clear cùng is giản that it's dị hiện very thực. Ngay bây simple, giờ, ngay realistic, đây, right trong here, từng right hơi now, thở from vào each ra. in and out breath. Trong From từng cái buồn every vui hờn giận sadness, sinh ra trong các despair, vị and anger thấy that điều đó rất arises in là your mind, it is what? đơn giản, It is dễ thực tập, simple hiện and thực. easy to practice and easy to realize. Cuối cùng, And một cái last of điều all, vô the cùng one quan thing trọng that đó is là most important is không that hứa hẹn ngày there, mai, there's no promise of không hứa hẹn tomorrow. rằng thực tập There's cái no này 10 promise năm that with sau you practice các vị this, mới nếm được and then an lạc. 10 years Không, later you will ngay taste bây the giờ, ngay joy. nơi đây. No, right here and right now. Khi có buồn When vui you hờn have giận the vừa sinh sadness and ra, các vị despair that liền quan arises sát nó and thì you nó can biến mất và hư recognize vô. it right away, Nó and bị it đốt disappears, cháy, không còn and it bóng is dáng gì cả. burned Thế thì không hò down with hẹn, your wisdom without không phải đi any ngang qua cái rendezvous. đoạn đường You hầm don't have to go 10 cây số through this dài cave of người ta 10 mới thấy ánh sáng. kilometers to see the Ánh sáng light. có mặt No, ngay tức the khắc light lúc is vừa present right bước there the vô một moment vị. you step into the Thế thì thưa đại practice. chúng, And so, rõ ràng therefore, là your community, it is very clear từ that khi mình vô from the trí, moment you are mình không tin điều này, ignorant and you do not mà nếu believe có một this, chút and năng if lực there's a hiểu biết little bit vừa of phải thôi ha, understanding, just không có enough cần đại trí understanding, tuệ gì đâu. you don't need Hiểu great biết vừa understanding, phải, just tin vào enough lời Phật understanding dạy to thứ hai, các believe vị ứng in dụng hành trì những Buddha's gì phát sinh. teachings and you apply it. And what would happen next? What Có would quyền happen then? You have the tuyên bố right xin nó to thật, declare không anh nó that thành. your afflictions have Việc ended, đáng làm your ta đã sorrows, làm and rồi, what ngay needs to bây be giờ done is already đã done. là And về right cái now, thân I bụi ta không return cần this xin lại body nữa, into dust, and I don't là need to come chuyện back phải again. xảy ra. That is something that you can claim. Tiếc thay, But what a cái điều pity. Thế Tôn dạy nó What the sáng như ban Buddha ngày, is teaching is as không bright as treo day and nước đất, clear as ta làm tin. crystal, and you don't believe it. Cái tội nghiệp hơn nữa là And the most sinh pitiful thing mạng is thuộc that your hiếm, life span đời is sống không dễ precious. kiếm. Thế nhưng To find a một lifespan as a ngày mình cứ đầu human is tư not vô cái easy, việc but buồn every vui day we hờn invest giận, ourselves in thù our ghét anger, vân vơ, in our hatred, in our despair, đầu tư vô cái chuyện and để we chừng nào invest không ourselves phải so that we can just những cái phiền muộn khó khăn vào mình làm spread cho mình our bất hạnh. afflictions and collect Thế cái việc afflictions đây into là ourselves to make một ourselves cái a very điều rất là unhappy tồi person. tệ, And this is the most pitiful không thing. khéo If cưng you cho are chính mình, not không thương mình cho skillful đủ. in loving yourself Nếu người đủ and trí taking care biết for thương yourself mình, enough, thưa if các you vị, cái have chuyện enough làm wisdom khó to tôi take là care of chuyện yourself, thanh. if, Nhưng if mà if you make it tôi difficult for có me pháp as hành trì your rồi, tất business, cả but những because việc I đang have làm my cho practice, tôi, everything cho you tôi do đó đều trôi theo will nước just cả, flow dính chi tôi cả. like with the Nếu người water, ta it an will not trú stick pháp onto thì me tu, because nó you phải are như vậy, dwelling in the không practice. khác Then được. that is like that's what it is. That's what it means. Đúng vậy. It's the right time. We're gonna end here, and they have a term of sort of like pouring water on a duck's head. Yeah. Thank you. Các vị nhớ đọc kinh này nghe. Remember Nikaya. to read this. It's in the Samyukta Nikaya. There's an English book you can find.